Hello, dear viewers and learners. Assalamu alaikum. How are you doing? Well, hope you are doing best. I'm also good by the grace of Almighty Allah. Welcome to Daily Spoken English Practice. Today, I will discuss new tense, that is future perfect tense. I will teach you how you can learn this tense easily and how you can identify this tense easily after looking into Bengali sentence. So, dear viewers and learners, those are newcomer in this tutorial. I will suggest you to look into my other tutorials on tense. I'm very confident that if you follow my tutorials, you'll be able to learn all tenses easily. For development of the spoken English, to have fluency on spoken English, tense is very important. If you know tense very well, you will be able to speak in English fast, naturally, and with confidence. So, dear viewers and learners, if you might have liked this tutorial after watching it, please subscribe my channel and click on the notification button. So now let's go to the tutorial for today. Today we learn future perfect tense. What is future perfect tense? Let's have a look into Bengali definition. ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকবে এরও বোঝালে ভার্বের ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়। যেমন আমি এ কাজটি করে থাকব, সে বিকাল 5টার মধ্যে এ কাজটি করে থাকবে। আমরা অন্যভাবেও ফিউচার পারফেক্ট টেন্সকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, যেমন ভবিষ্যতে দুটি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকবে, এর মধ্যে একটি কাজ আগে সম্পন্ন হবে এবং পরে আরেকটি কাজ সম্পন্ন হবে। যে কাজটি আগে সম্পন্ন হবে সেটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হবে। যেমন সে আসার আগে নাজিয়া অঙ্কটি করে থাকবে। এখানে নাজিয়া অঙ্কটি করে থাকবে আগে, এই পার্টটি নাজিয়া অঙ্কটি করে থাকবে, এই পার্টটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হবে এবং সে আসার আগে এই অংশটি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স অথবা ফিউচার সিম্পল টেন্সে আমরা ব্যবহার করতে পারি, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আমরা ব্যবহার করতে পারি, সেগুলো আমরা পরে দেখব। এখন আমরা দেখব বাংলা রূপ। বাংলা বাক্য দেখে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। বাংলা বাক্যের শেষে করিয়া থাকিবে, করে থাকবে, করিয়া থাকিব, করে থাকব, করিয়া থাকিবেন, করে থাকবেন ইত্যাদি থাকবে। যেমন সে বিকাল 5টার মধ্যে ফিরে এসে থাকবে। এখন আমরা দেখব গঠন, ফর্ম। আমরা কিভাবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স গঠন করব। How we can make future perfect tense in English. Subject plus shall or will have plus verb past participle plus object. Then at the end of the sentence you can say by plus point of time or before plus future simple or present simple or before plus point of time. So look into the examples I have given here. আমি এই কাজটি করে থাকব। I shall have done this work. সে আসার আগে নাজিয়া অঙ্কটি করে থাকবে। Najia will have done the math before he comes. Or you can say Najia will have done the math before he will come. সে বিকাল 5টার মধ্যে ফিরে এসে থাকবে। He will have returned by 5 p.m. in the evening. So here I have used this by plus point of time, by 5 p.m. in the evening. Then we learn how we can make negative to future perfect tense. The form is here: subject plus shall, will plus not
plus have plus verb past participle plus object. So have a look into examples. I'm writing here, I shall not have done this work. আমি এই কাজটি করে থাকবো না, অথবা আমি এই কাজটি করে উঠতে পারবো না. Then you can change the subject here. He will not have done this work. He will not have done this work. সে কাজটি করে উঠতে পারবে না বা সে কাজটি করে থাকবে না. Then you can change the subject here and you can change the verb and you can make lot of negative sentences to future perfect continuous tense. She will not have done this work. They will not have done this work. Karim will not have done this work. Okay? Now we will learn how we can make interrogative sentence. To make interrogative sentence, the form is here: shall, will plus subject plus have plus verb past participle plus object. Like, shall I have done this work? আমি কি এই কাজটি করে থাকবো? Or you can say, will he have done this work? সে কি কাজটি করে থাকবে? Will they have done this work? তারা কি কাজটি করে থাকবে? Will she have done this work? সে কি কাজটি করে থাকবে? Will Karim have done this work? Karim কি কাজটি করে থাকবে? In this way, you can change the subject and you can also change the verb here. Then you can make a lot of sentences as you wish. Just if you know the structure, then you put the verbs and subjects and you make a lot of sentences as you wish. Now we look into how to make negative and interrogative sentence to future perfect tense. The form is here: shall, will plus subject plus not plus verb plus have plus verb past participle plus object. Shall, will plus subject plus not plus have plus verb past participle plus object. Like, shall I not have done this work? আমি কি কাজটি করে থাকবো না? Then change the subject, we. Shall we not have done this work? আমরা কি কাজটি করে থাকবো না? Will he not have done this work? সে কি কাজটি করে থাকবে না? Will she not have done this work? সে কি কাজটি করে থাকবে না? Will they not have done this work? তারা কি কাজটি করে থাকবে না? In this way, you change the subject and you make a lot of sentences and you practice loudly. You read out them with voice, with loud voice, okay? Then if you want to have a development in your speaking, you have to read aloud. আপনাকে শব্দ করে পড়তে হবে, জোরে জোরে পড়তে হবে এবং বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে. Then you can have fluency. You will be able to speak in English with confidence and faster. So dear viewers and learners, hopefully you have understood this tense very well, and the way I taught you, the way I discussed this tense, I think it will benefit you
and you will be able to learn this tense. So what you need to practice a lot at home. 1 hour or 2 hours at home, you practice. You make sentences with different verbs and subjects, and then you speak aloud. You will see that there will be tremendous development in your speaking. I guarantee. So thank you very much to watch it. I'm coming next day with another tense. Bye bye. Khuda Hafiz.